Salve a tutti, buonasera a tutti ragazzi e bentornati nella serata con il Mangia Avventure. Questa sera abbiamo l'onore di avere un importante personaggio nella serata, soprattutto nella parte musicale. Una delle cose, diciamo, più importanti di questo momento che sta facendo, cioè che ha fatto, è Thimbleweed Park. Altra cosa altrettanto importante, restate con noi che a fine serata annunceremo anche il nuovo ospite. Vi presento l'altro membro che sarà, diciamo, soprattutto lui a fare domande. Buonasera Paolo, è Marco Machera del nostro gruppo e lui ci supporterà. Io farò più da compagnia stasera, diciamo che sarà prevalentemente tra Marco e Kirk e la serata. Ecco a voi Marco. Ciao a tutti, ciao Mitch. Ciao grande Marco. Sarà tra me e Steve, però insomma se poi hai domande ovviamente... Sì, assolutamente, mi unisco, diciamo, sì. sono un po' imbarazzato, però mi metto sicuramente in gioco. Signore e signori, l'ospite, eccoci qua, buonasera Francesco, il signor Steve Kirk. Buonasera. Hello. Hi, Welcome. Nice to meet you. thank you for having me. Yeah, it's a pleasure, it's an honor for us. Abbiamo già detto insomma che Steve lo conosciamo bene per la musica di Thimbleweed Park, però poi vedremo stasera che ha fatto anche tante altre cose interessanti e sta facendo tuttora qualcosa di nuovo, diceva poco prima. Però insomma se vuoi Mitch cominciamo subito. Sì, assolutamente. Faccio fare a te l'apri Vabbè. So, Steve, okay, once again, thank you Yes. for being here. I usually like to start from the beginning and ask the musicians, when did you start and how? What has been your path in music? When did you start playing? Let's see. So I started playing music when I was 8 years old. Got a guitar for my birthday and guitar lessons. And like most people my age that are musicians, I think that the Beatles were the inspiration. Mm-hmm. So, Mom, Dad, I want to be a drummer like Ringo, and they gave me drum lessons, and it didn't take, so I switched to guitar, and I'm glad I did. It worked. It did. I played that thing all the time. I would just sit in front of the TV and just plink away, and Nice. whatever was on the TV, I would try to play it. Actually, whatever music was on the TV, I would try to play that. But I took guitar lessons and I learned how to read music. And this was probably 65, I guess, 1965, something like that. Yeah, true. The Beatles era was in full blossom. It was. Yeah. It was. And in that time, we don't have to YouTube for learn the tabs. That's right. Nothing like that. They did have music books. Back then, publishing music was more of a thing because, I mean, they still do it now, but back then you could just go to a store and you could go to a music store and see racks of popular songs. And I bought the Beatle books and stuff and other things, Simon and Garfunkel and. Okay, I'm going to translate this. Come al solito parto un po' dall'inizio, mi piace chiedere un po' come hanno cominciato la loro carriera di musicisti, e Steve racconta che insomma ha cominciato a 8 anni, ovviamente erano gli anni 60, era l'epoca dei Beatles, quindi
ha chiesto ai genitori di comprargli una batteria, voleva essere un po' il Ringo Starr della situazione, però non ha funzionato molto bene, poi gli hanno preso una chitarra e con quella è andata molto meglio. E se la suonava tutto il tempo, stava lì davanti alla TV e tutto quello che passava lo suonava. Poi all'epoca, come ha detto Michele, non c'era YouTube, quindi non si potevano cercare i video, imparare i video da internet, quindi uno dei primi libri di spartiti che ha comprato è stato proprio una raccolta di spartiti dei Beatles, e ha cominciato così, poi anche altre cose tipo Simon and Garfunkel, eccetera. Però ecco. Guarda, ciao Caleb, buonasera. Avrei una domanda, una curiosità. Sì. Quando è che ha incominciato a interessarsi sulla musica, cioè sulla composizione, cioè quando ha incominciato, oltre che alla chitarra, diciamo, a vedere un'immagine d'insieme della musica? Okay, so Michele is asking, when did you start becoming interested in composition rather than just playing the guitar? When did it start? Didn't take too long. If you're influenced by a band like the Beatles, then the part of that inspiration is that they wrote their own songs. So I started writing songs as soon as I could even play a few chords. And I remember that we moved from San Diego, California to Los Angeles and moved next door to someone who is still my friend today. He had a guitar. We wrote a song together the first day. So that was the beginning of a very long friendship. But I always wanted to write music. Nice. So in junior high and high school, I would just carry around bundles of music that I had written and try to convince people in band and stuff to play it if I could. And even put on an hour's worth of my own original music in my high school auditorium. Wow. 1 year, my junior year. Wow, you started very soon. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. No, ha detto che praticamente appena ha cominciato a imparare un po' di accordi sulla chitarra, già gli veniva voglia di comporre, e così è stato. Cioè, l'ha fatto anche perché, dici, ispirandosi a gente come i Beatles che componevano, no, certi capolavori, insomma, ti viene poi di ispirarti. Quindi lui girava per scuola con della roba che aveva scritto e cercava di proporla a delle band, no? A dei gruppi per fargliela suonare. Poi addirittura a un certo punto è riuscito a organizzare un concerto all'auditorium della scuola di roba sua di un'ora. È stato precoce, dai, è iniziato presto. Yeah, thank you. That nice story. Right there. Yeah. So you started composing early, and then did you want to actually become active with video games, or did it just happen, like, during your career? It kind of just happened. Actually, I wasn't really interested in composing music for video games because by the time I was a young adult, that was just beginning to happen, and people were writing, music on sound cards for arcade games and things like that, and using computer language to write music with, and I didn't feel like that was a skill set I wanted to dedicate a big chunk of my life to. Fortunately, my first experience working in video games was with Atari, which was called Time Warner Interactive at that point, and this was in the 90s. And I worked for a guy who was
the leader of a band I was in called the Clubfoot Orchestra, and that's how I learned to begin working on music for games. They were just beginning to stream audio off of CD for video games, for arcade games specifically. Quindi sì, io gli ho chiesto in sostanza se poi appunto da questa passione per la composizione lui ha deciso subito che voleva scrivere musica per videogiochi o se è stato un po' un caso. E come succede spesso mi ha detto poi in realtà è stato un caso, cioè, perché poi quando lui ha cominciato, si è affacciato nel mondo della composizione, le composizioni per i videogiochi stavano nascendo, una roba fresca, no? Quindi molti dei compositori dell'epoca, della prima generazione, scrivevano proprio musica sulle schede audio, usavano linguaggi di programmazione, non era un qualcosa in cui lui si sentiva, ecco, così ferrato, diciamo. E quindi è iniziato un po' dopo, quando appunto si poteva usare l'audio, no, per comporre le musiche dei videogiochi e non passare necessariamente da linguaggi di programmazione, eccetera. Yeah, that's very interesting because also a question that I ask usually is that are you a gamer actually? Do you play games or is it something that doesn't belong to you? Well, the real answer is no, I'm not a gamer. And I don't know how some composers do it. They certainly, there's most composers for games like to play video games and are good at it, and I'm not really that good at it. Because I wanted to keep working, though, I did start playing games that were kind of easy games. They call them soccer mom games over here. Okay. In other words, I thought I need to at least be able to play some lightweight games like I played Bejeweled Blitz a lot. I don't even know if you know if that game, PopCap put that game out. It's just a simple match 3 game that you play online, and then you end up buying a bunch of points so that you can beat your friends. But no, I mean, nope. No, yeah. It never was my thing, because when people were learning to play like Pong or, the very early video games, it's like I was in high school, but really missing lots of classes because all I really wanted to do was work on music. So there was no time, and I still feel like kind of like there's no time. I mean, I will always look at artwork, and I will play a game that I'm working on enough to get a feel for what the emotional content and the visual content of the game is like. And, I try to be really careful about getting the moods right and things like that. But I am not a gamer. Yeah, that seems to be... saying that is like a death sentence. In terms of like, it used to be, if you want to get any kind of work in the gaming industry, you have to be a hardcore gamer. If you're a composer, you still have to be a hardcore gamer. And it's like, well, I guess I just have to lie. But I didn't lie. I just decided I would just play a couple of small games and just go, well, this is what I like playing, which was true. That's smart, yeah. Sì, gli ho chiesto, scusate, mi sono scordato di tradurre, la testa l'ho lasciata da un'altra parte. Comunque, gli ho chiesto se lui è un gamer, cioè se gioca poi spesso ai videogiochi, mi ha detto di no. Questa è una cosa un po' comune, ho notato a vari compositori. Anche Robert Holmes aveva detto sta cosa, mi ricordo. Componi o giochi? Penso che... esatto. Impegnativo. No, non è un giocatore appassionato, anche perché dice a scuola, quando tutti
i suoi amici giocavano, lui aveva altri interessi, appunto la musica, quindi passava il tempo a comporre. Poi ecco, più avanti negli anni ha deciso che appunto se voleva lavorare di più in questo settore, comunque magari qualcosina doveva giocarla, no? Quindi ha iniziato a giocare a dei giochi un po' più semplici, sai, quelle cose tipo Match 3, quei puzzle, tipo Sì, sì. Tetris, queste cose. E ha iniziato a fare un po' quelli, anche perché se ti metti nel mercato e dici che non giochi affatto, insomma è un po' una condanna a morte, l'ha definita, cioè non ti considerano. E quindi non è che ha proprio mentito, però ha detto io gioco a questi giochi qua, e qualcosa poi è successo. Infatti mi sa che adesso glielo chiedo, mi pare che lui ha cominciato a collaborare con Ron Gilbert proprio su uno di questi giochi qua. E abbiamo anche il trailer, dopo la domanda lo mandiamo. Dai. Exactly, that's what I wanted to ask you about the Match 3 games. If I researched it correctly, I think that you actually worked with Ron Gilbert before Thimbleweed Park on a Match 3 games, right? On that Scurvy Scalawags. Oh yeah. Sì, il gioco si chiama Scurvy Scalawags, del 2013, ovviamente a tema pirati. So the Scurvy Scalawags game was a collaboration between Ron Gilbert and Clayton Kozlarek, who did the Voodoo Vince games. Oh, okay. So that's and they have a history of working together. They've collaborated on any number of small mobile or PC games, which they just wanted to do games together. So they financed them out of their own pocket. Nice. I played the shit out of Scurvy Scalawags. I really enjoyed. I loved that game. That was fun. I didn't know it. I know it now because of you. I have to play it. Oh, check it out. It's fun. Yeah. Dice che è un gioco, Scurvy Scalawags, che adesso magari traduco un attimo e poi mandiamo il trailer. È nato appunto da Ron Gilbert e quest'altro programmatore che si chiama Clayton Kozlarich. That's close enough. Ok. Ed è un gioco fatto perché volevano farlo insieme, cioè non è che è stato finanziato da qualcuno, anzi l'hanno finanziato proprio di propria tasca. E ha detto che lui ci si è divertito un casino, l'ha giocato proprio tantissimo, è divertentissimo. Io non lo conoscevo, non so tu Michele. No, anche io francamente non lo conoscevo, però visto che ci siamo facciamo vedere sia la musica, perché poi la musica del sottofondo è di Kirk, sì. E poi tanto ritorniamo, tanto dura un minutino. Questa è la musica del gioco. Eccoci di ritorno. Very beautiful, very funny. Yeah, nice music. Oh, thanks. It was fun to see that after a few years. So that was questa è stata la sua prima esperienza con Ron Gilbert. Your first experience with Ron Gilbert.
or Yeah, wasn't? that's right. No, that Okay. was. Okay. And how did you happen to work on that? Because of the other connection with Voodoo Vince? Yeah, it was through Clay. Clay, and after working on Voodoo Vince, I ended up doing a whole series of smaller games with Clay, and one of those was a collaboration with Ron. And so Okay. there was, and um, that's, I mean, it was Scurvy Scalawags. That's why Ron asked me to work on Thimbleweed Park, Okay. because I guess he thought I could deliver the goods. Mm-hmm. Sì, gli ho detto che gli ho chiesto come è arrivato poi a questo contatto con Ron Gilbert, ed è stato appunto tramite il collaboratore di Gilbert in quel gioco, che è Clayton Koslerich, che è poi l'autore di Voodoo Vince, che è un altro gioco di cui ha fatto la musica. E poi questo ha portato a Thimbleweed Park, perché Ron Gilbert dice lui, insomma, ha visto qualcosa di buono in me e ha capito che potevo insomma deliver the goods, che vuol dire potevo farcela bene. Okay. Arriva un messaggio from the chat. I recognize many steps of progressive rock. I just was going to comment on that. That's in English, so I can handle it. Yeah, I grew up listening to a whole bunch of progressive rock, and it permeates my psyche, so it comes out in everything that I do on some level or another. A huge Frank Zappa fan, but also a huge, which is, it's progressive rock kind of, but it's broader than that. But I listen to a lot of British progressive rock too, like Gentle Giant, Yes, Genesis, and then PFM. Which, right? Am I right? So so a lot of that stuff, as well as Beatles and jazz and all of that. But I am I'm kind of I like intricate, well thought out arrangements. Yeah, we could tell from your music. Sì, ha detto appunto con la domanda di Valerio, che salutiamo, cioè non è una domanda, però Valerio ha commentato dicendo che sentiva un sacco di progressive rock nella musica di come si chiama il gioco? Me lo sono perso. Scurvy Scalawags. Ed è vero, cioè Steve ha ammesso questa sua passione per il progressive rock, per Frank Zappa. Poi ha citato altri gruppi della scena inglese importanti come Yes, Gentle Giant, Genesis, e anche gli italiani PFM, che sono conosciutissimi all'estero, io me ne sono accorto, più che in Italia. Però si sente, io devo dire che per esempio anche nei brani di Thimbleweed Park c'è parecchio progressive rock, ce n'è una, lo dicevo proprio oggi a Michele, che sembra un pezzo dei Genesis, quelli più acustici. I was listening today to the soundtrack of Thimbleweed Park, and I would think a lot about progressive rock. There was a track, I think that's the ending, that reminded me a bit of Genesis and the acoustic guitars, of that kind of vibe. The very last cue, the very last song on that. Oh yeah, that's like 6 minutes long. Yeah. Oh yeah. The other thing I would say too is that my dad was a TV anchorman, for the news. But before that, he was a classical DJ. Oh. And he had a big cabinet full of records he'd bring home from the radio station. So I got to listen to a lot of his favorite music, which was Stravinsky, Bartok, all of the older classical composers too. So there's a big wide spectrum of influences that I can kind of thank my dad for. Beautiful. I would just play hooky and listen to records at home, not go to school.
You know what play hooky means, right? Yeah. Yeah. That's what play hooky means. It means skip school and do Yes. what you want. I mean, that was worth it, I guess. Some would say not, but It I'm depends. happy. I'm happy with my Yeah. decisions. Yeah. Steve dice che un grande merito l'ha avuto il padre, perché era un telegiornalista, lavorava alla TV, però prima di fare TV era un DJ di musica classica, quindi aveva degli stack pieni di dischi che si portava a casa dalla radio, e quindi lui, cioè, si è immerso in tutto il mondo classico, tipo di Stravinsky, Bela Bartok, che poi sono cioè, lo sappiamo, le influenze anche dei grandi gruppi progressive rock, quindi è tutto, si chiude un cerchio in un certo senso. E si sente tanto nella musica sua. Dice, poi non andava a scuola e faceva ste cose, gli ho detto, beh, alla fine ti è andata bene così, dai. Volevo fare una domanda Sì. cioè, ascoltando i brani di Steve si Mm. sentono tantissime, cioè più che influenze, tantissime. Lui affronta tantissimi generi che Sì. vanno dal pop al progressive, al jazz, alla bossa nova. Mm-mm. E, cioè, a parte tanto di cappello per suonare questi generi insieme, però in parte, vabbè, forse ha già risposto prima. Volevo sapere a quale di tutti questi generi che lui compone, che lui sa fare brillantemente, quindi Mm-hmm. penso che gli piacciono tutti poi in fondo. Sì. E a quale è più vicino, a quale è più legato, a quale si sente più vicino a sé. Poi Okay. dalla chat, se volete fare delle domande, fatele pure, ragazzi. Sì, ovviamente. Michele wanted to ask you, so you, in your soundtracks, it's very evident that you handle a lot of music genres, different genres, from jazz to progressive rock, classical, bossa nova, even I mean, everything. Is Whatever there one it that takes. whatever it takes? Yes. is there one that you're most that you love the most between them all? I mean, I don't know if it's progressive rock, as you said. Bella domanda. So no, I'll try to answer that. I know there is not one specific style that I prefer above the others. Maybe progressive rock, but honestly, the way I feel about the music that I write is that I always wanted to be versatile. I always wanted to be able to play in any style. And part of that was from just being trying to be a professional musician, learning how, as a guitar player, learning how to read music and arrange music and stuff. And so I feel like my goal was, no matter what style I'm going to compose in, I want it to sound like me. Yeah. And I hope that's a good answer. It is. It's the best one I could come up with. It makes sense. Steve appunto dice non ha un genere, uno stile preferito tra tutti quelli che suona e con cui compone. Diciamo che è stato un po' necessario dal momento in cui, cioè, se vuoi fare musica, se vuoi farlo di mestiere, devi un po', nel suo caso, insomma, devi sapere suonare un po' di tutto. Devi conoscere la musica, la devi saper leggere, eccetera. Però dice poi alla fine dei giochi a lui interessa essere se stesso, cioè quello che gli interessa poi quando compone la musica è che suoni come Steve Kirk e non come, no, tante altre cose. In effetti è una cosa che volevo anche chiedergli, nel senso che oggi mi sono ascoltato un sacco di roba sua. Sì, ci sono un sacco di stili diversi, però effettivamente io sentivo il marchio di fabbrica, no, Sì, suo. sì, assolutamente.
That's one question I had that I thought You have a about hard today. job. You have a hard job. Yes. You have to translate. I'm the one talking If I the knew most. Italian, this interview would only have to be half as long. Yeah. Anyway, Next time, in a few years. I appreciate the hard work. Oh, You guys thanks. we're working hard here. Yeah, Marco, thank you, Marco. No, it's fine. My English is so and so. Marco is my savior. I was listening to a lot of your stuff today, and definitely I noticed all those styles, but also definitely your trademark, wasn't it? This kind of organic sound that I hear. I wanted to ask you, how much do you adjust your style to accommodate the client? And is it a natural process for you? Yeah, I try as hard as I can to give the client what they want, but I also do not want to hand over anything to them that I am not personally happy with, because I feel like it's not going to be successful for them either if I try to just cater to their every whim. I feel like if they're hiring me, they're hiring me most of the time because of what they already know about me, and that they should expect a certain stylistic flair that is me. But that being said, I will definitely look at stylistic elements of the things that they want in their game, and I will try to get, for example, sounds, keyboard sounds. If someone, the last game I worked for, they had placeholder cues of and they found them in some library or something, and the music wasn't that great. It wasn't bad though. It was just very generic sounding. But I listened to them for things like tempo. Is the tempo good for this part of the game? They picked this tempo, so it must be close. So I would try to match the tempo, and I would try to kind of match the sound palette. Like this song, like this placeholder cue, they had a string quartet, so I did a string quartet. So I will take the cues that way, and then I will turn it into my own thing. Wow, beautiful. So the components that they gave to me, I just stole, and then I tried not to listen to the placeholder cues too much. I listened to them like twice, and then I went, okay, I need to do my own cue now. I have enough. If I remember it too much, I'm going to imitate it too much. No, yeah. And no one wants that. The client doesn't want that either. Gli ho chiesto appunto questa cosa qui, nel senso che lui ha questo stile molto riconoscibile, no? E ero curioso di sapere quanto deve modificare un po' la sua attitudine, il suo stile compositivo per accontentare i committenti, non so, Ron Gilbert o chi per lui, no? E mi ha detto che insomma lui spera che lo chiamino perché vogliono lui con il suo stile, ovviamente. Però cerca sempre di andare incontro alle necessità, studia, cioè se gli dicono che gli servono certi suoni di tastiera, va, li cerca, li compra, li studia e li suona. Poi succede a volte che gli mandano delle parti di gioco si chiamano placeholder cues, che chi fa colonne sonore sa cosa sono. Sono praticamente delle musiche provvisorie che mettono per dare un po' lo spirito della scena, eccetera. Quindi lui si ascolta un po' quelle, cerca di capire qual è il tempo della canzone, il suono generale, se è, non lo so, un quartetto d'archi, eccetera. E quindi lo ascolta poche volte, dice non troppo perché sennò poi si abitua troppo a questa musica provvisoria, e cerca di avvicinarsi il più possibile a quelle richieste, poi ovviamente mettendoci del suo. Wow.
Nice. I think we have also the trailer for Voodoo Vince, right? Yes. Vado ora col trailer. Eccolo qua. Wow. Nice. There's everything inside. It's very amazing. Yeah, real journey. I like that. Cioè, Questo era abbiamo detto, no, che era uscito per Xbox, Voodoo Vince, per la prima Xbox. Sì, poi ho visto che è stato convertito per Steam. È un gioco platform, non so se qualcuno in chat ci ha giocato, lo conosce. Io ero appassionato perché sono stato praticamente presi da Xbox al day one quando uscì, Sì. ero un fan sfegatato, non so perché ce l'avevo con Sony, non si sa per quale motivo, non lo dire neanche io. Quindi presi la Xbox come rivale della Sony, che poi non ebbe questo mega successo, andò, però insomma all'inizio si aspettavano chissà cosa, invece ebbero un po' di difficoltà nelle L'hai fatto per ripicca proprio. L'ho fatto per ripicca, proprio anche se c'erano giochi che mi piacevano più su PlayStation, ho preso l'Xbox con la speranza che me lo facessero su Xbox. E mi ricordo che Voodoo Vince è stato uno dei giochi che ho preso, poi col compositore, insomma, è una cosa dai. Chi se l'aspettava? che ringrazio di questo canale che ci ha dato questa opportunità bellissima. Che poi ci diceva prima Steve Kirk che adesso qualche tempo fa è riuscito in una versione riaggiornata. Sì, questa qua del trailer. So this one from the trailer was like the remastered version of Voodoo Vince, I think. Yeah, they didn't remaster any of the music because it was already good. This was mainly to make it available on Xbox One. But they did go in and change all of the texture maps and all of the visual stuff to make it higher definition. And I wrote 2 new music cues for that. Oh, okay. So you wrote new music. Yeah, out of the 3 hours that I originally wrote, I wrote 2 more. Ok. Sì, praticamente è uscita questa versione per l'Xbox One più nuova, in cui hanno alzato un po' la risoluzione delle texture, dei fondali, eccetera, e in più ha scritto anche un po' di musica nuova. C'erano già 3 ore di musica, originariamente già c'erano 3 ore, ne ha aggiunte un paio. Insomma, un bel lavoro. Bellissimo. The music is amazing. E volevo magari chiedergli qualcosa di più specifico su Thimbleweed Park. Sì.
And then on to Thimbleweed Park. Magari gli chiedo com'è stato un po' in generale prima, poi vediamo un po' se esce fuori qualche dettaglio interessante. Sì. Gli chiedo un attimo com'è stato lavorare al gioco e cosa ci può raccontare. So with Thimbleweed Park, let's start from a general point of view. How was your experience in writing for that game, and what were you like asked to do for that game? Ron gave me a pretty clear picture of what he wanted. He didn't have any placeholder cues, which was fine. He mainly he wanted me to get the point that the music could not be that active. So because a lot of it was subdued and textural to reinforce these scenes, which they could go on for a long time. So I couldn't be like hyper melodic the way I was with Voodoo Vince, and it there are not many up tempo songs on in Thimbleweed Park. Just the Quickie Mart tune, and that's No I think Quarter, maybe? I think that and that, which is a jukebox piece. I love right? that. We're going to talk about thanks. that. That was fun. Yeah. That was fun. There's a vocal version of it that Ron decided he didn't like that much. Oh, okay. So he wanted an instrumental version. Okay. And actually Clayton wrote the lyrics for that. Oh yeah. But the idea was that it needed to be moody. He gave me Twin Peaks as a kind of an example of mood. So it should be. So I thought, well, this is great. It can be haunting. It can be mysterious. It can be dissonant. As long as it's not just super obnoxiously dissonant. It can have some elements of jazz as long as it doesn't sound too much like jazz. So those were sorts of the instructions that I was getting from Ron, as far as what he wanted. And after that, he could just say that and then show me the artwork, and I pretty much was in the zone. Oh, nice. After a couple of cues, I went, okay, this is going to be great. I know what to do here. Sì, gli ho chiesto un po' cosa gli hanno chiesto per Thimbleweed Park, cosa gli hanno chiesto di fare sostanzialmente. E mi ha detto che Ron Gilbert è stato abbastanza preciso nella richiesta, non voleva pezzi troppo movimentati, quindi non ci sono molti up tempo, cioè sono abbastanza tutti sul mid tempo. Adesso vengono solo i termini in inglese, vabbè. Comunque non c'è niente di troppo ritmato, diciamo così, a parte un paio di eccezioni tipo la musica del Quick Mart e No Quarter, che dal jukebox parte, che è fighissima quella canzone. Però ecco, gli hanno dato dei riferimenti precisi, tipo Twin Peaks era un riferimento imprescindibile, si sente anche, devo dire. Badalamenti, esatto. E poi gli hanno chiesto, insomma, di essere jazz ma non troppo jazz, poteva usare dissonanze, però in generale qualcosa di atmosferico, quindi di misterioso, e ha detto che poi Ron Gilbert gli ha fatto vedere un po' di artwork del gioco e lui ha capito subito che era roba sua, cioè che poteva farlo tranquillamente. Non è stato, dice, melodico come in Voodoo Vince, però si è divertito molto a creare questa atmosfera misteriosa per il gioco. There's an answer from Scaman, our follower. He say, if I remember, the music from Thimbleweed Park changed from one scene to the other.
same they do in with the iMuse in the old Monkey Island. Yeah, sì, appunto ci ha parlato un po' di questa cosa. I think that's what you mentioned before, right? About the modular approach. I'm not sure if that's how they did it in Monkey Island, but because I didn't play it. Yeah. And then this is oh well, the cat's out of the bag, as they say. Yeah. So yeah, I couldn't. I tried playing Thimbleweed Park, and it was really hard. And I did not make it very far. And then I thought, I got to finish writing this music. Yeah. That's how that worked. And I don't think he held it against me too much. But any artist wants somebody to appreciate their work, and so I'm sorry that I wasn't able to get through that game. No. I've watched a bunch of the gameplay stuff though, and a lot of it's really funny. One of my favorites the pieces was the circus piece. Yeah. And that got the most mixed reviews. Like, more people hated that cue than any other cue. Oh, really? Yeah, but then some people go, "That's my favorite cue." Yeah. It's because it's so demented, It's in an odd time signature and it sounds broken, but that was the whole point. It has to be creepy because of the character, also, right? That's right, and and also the decrepit old circus grounds, and so I felt like that was one of the more fun pieces that I did. Nice. Sì, ha detto che non sa se hanno usato la stessa tecnica dell'iMuse in Monkey Island, perché dice che non ha nemmeno giocato a Monkey Island, non lo conosce bene. Però ecco, diciamo che nonostante questo è riuscito a trovare, insomma, musica di qualità per il gioco. Ron non gliel'ha fatto pesare questo fatto che lui magari neanche ha finito Thimbleweed Park, cioè non è arrivato neanche alla fine. Diciamo che non è proprio un avventuriero Steve Kirk, da quello che ho capito. E poi ha raccontato che il tema del circo, quello di Ransom, il clown, è quello più amato, odiato. A molti non piace perché magari è un po' spaventoso, un po' così lugubre, però dice doveva farlo perché intanto il personaggio è quello che è, cioè il clown è un maledetto, no? Lo sappiamo. E poi anche l'ambiente in cui è il circo è tutto diroccato, insomma era naturale che fosse così. The important that to know is the story, the graphic and the music is something incredible. Altogether, it's awesome. And about No Quarter, was that like your own tribute to maybe synth pop from the 80s, maybe Thomas Dolby or something like that? Or... Absolutely. Okay, I know I'm a huge Dolby fan. Yes. But also that's what they asked for. They asked for synth pop. And I said, okay. And then I did it. But when someone says do synth pop, then what are my references? And one of them would be Dolby. And I listened to the radio in the 80s. So whatever. And I understood the components of how that style works. And so I whipped out my old drum machine and went to work. Wow. Sì, gli ho chiesto del pezzo No Quarter, che io amo perché mi fa un po', cioè mi fa ridere, è divertente, è bello. E mi suonava molto synth pop anni 80. E mi dava un po' l'idea di Thomas Dolby, un compositore, un tastierista anni 80 che mi piace molto. In effetti ho detto è così, lui anche conosce Thomas Dolby, si è ispirato un po' a quel sound, gliel'hanno proprio chiesto e sa un po', avendo ascoltato molto la radio negli anni 80, sa come ricreare quel suono lì.
E quindi ecco, era una curiosità che mi volevo togliere. Gli voglio chiedere della colonna sonora come l'ha composta, se è partito dalla chitarra, se lo fa di solito o Guarda, se... andare avanti che volevo cercare quel pezzo lì, il Sì, secondo. certo. I wanted to ask you if, specifically also for Thimbleweed Park, did you start working and writing on the guitar, or do you have all other things in mind and start with other instruments maybe? Yes. Okay, both. that's easy. Both. I mean, that's the way the way I write is, if I'll often start with a guitar, but if that's not working, because sometimes just playing something on the guitar, even though it's my main instrument, will lead me down the wrong path. Then if I feel like I'm going into a dead end, then I'll get on the keyboard and try something there. Okay. So it's either the guitar or the keyboard, and it just kind of depends on what the mood of the piece is. But I think any good composer would tell you that there's many ways to cultivate your inspiration for a piece of music, and you don't always start the same way. You don't always start with a melody and then orchestrate that, although I do that a lot. Sometimes you start with the rhythm track and then do the melody later. So any of those things are possibilities. Right. And and if one doesn't work, then it's up to you to figure out another way to start, because the thing that you're fighting the most when you have a deadline is hitting a brick wall or writer's block. So you have to, if you have any experience as a composer, then especially a composer for hire, then you have developed techniques for breaking through writer's block. Oh yeah. It's very useful. Yeah. Gli ho chiesto appunto se compone cominciando dalla chitarra o altro, e mi ha detto che è un po' di tutto in realtà. A volte parte dalla chitarra, a volte da altri strumenti. Lui, diciamolo che insomma tutto quello che sentite in Thimbleweed Park, gran parte delle cose le suona lui o le programma tramite MIDI e virtual instrument, eccetera. Però ecco, dice che non c'è un metodo unico. Dice, qualsiasi compositore ti dirà che devi assecondare un po' la tua ispirazione, quindi troverai sempre il modo migliore di scrivere, di comporre. A volte magari parti dal ritmo e poi ci aggiungi la melodia, a volte parti da una melodia e poi ci fa l'orchestrazione attorno. Quindi dipende un po'. Poi se hai anche delle deadline entro cui consegnare il lavoro, quello è un altro ostacolo, devi superare anche il blocco a volte dello scrittore, del compositore. Insomma, trovi poi più esperienza, più trovi metodi per farcelo. The one thing I will add too is, whenever I'm creating a session for a musical cue, especially for a game, and I know that it's going to include orchestral instruments or lots of stuff, I'll create a session, but the main thing that I'm looking at first is just the piano. Okay. So composing on the piano is very efficient because you can take those notes and you can orchestrate them out. And if you're playing live guitar, then you have to go back and go, well, what the hell did I play there? And transcribe it again. So Yes. in other words, it's a little less work to compose on a keyboard because it's already in your DAW. There are the notes there on your piano roll. Absolutely. And you can go, well, I think this needs to be a horn section, or I think this needs to be this or that. And you can take that single piano track and fan it out. And that is a little faster sometimes than laying down a guitar track until it's right. For one thing, you have to play it yourself. You can't just program it and push a button and have it perfect. So
that's a really common way for me to write is the piano being the centerpiece, just like any old time composer would write stuff on a piano and then expand it out into 8 staves and then orchestrate it fully. Sì, ha detto una cosa molto interessante, un po' tecnica magari, però insomma molto interessante, cioè che quando arrangia dei pezzi con molte parti orchestrali, comunque la traccia che tiene d'occhio più di tutte è quella del pianoforte, perché spesso la suona con una tastiera poi collegata al programma che usa per registrare, e quella traccia poi gli genererà già le note, i MIDI, insomma, che può estrarre per utilizzarla con altri strumenti. Quindi dice, magari mi piace quella parte là, la posso far suonare delle trombe, degli ottoni, non lo so, qualsiasi altra cosa, ed è molto più facile invece che mettersi lì con la chitarra dal vivo, suonarla, quindi c'hai la traccia audio e poi ti devi o reimparare quello che hai suonato o trascriverlo, insomma. Invece partendo dal pianoforte sei molto più flessibile di movimento. Esatto. Io se ci avete un secondo metto un pezzo di Thimbleweed Park. Come no? Mi scuso con tutti ragazzi, volevo mettere Thimbleweed Park ma ho messo Dread Machine. I wrong the song. I want to put Thimbleweed Park but I put another game. But the soundtrack is the same. Same composer, so you're fine. Yeah, it's all the same. Questo è un altro gioco, penso che è l'ultimo a cui ha lavorato, tra l'altro. This is the latest game you worked on, right? That's been released. That's right. Okay. The Dread Machine game. Yep. Nice music again. I don't know this game, but it's been out for a couple of years, I think. Come Michele, scusa? I don't know that game, but I like so much. I think I buy that game because I look the trailer. It's very, very, very interesting. Well, that was an interesting game because I had to write music with the idea that it was all being performed by a really demented machine, and the game takes place in 1907. So I actually worked. It was really hard to not sound too modern, because that's because those are my influences, and even in classical music my influences are the more modern composers, and I had to compose music that would realistically would have been available. I mean harmonically available. Yes, you know what I mean? So it all had to be diatonic. It couldn't sound like Frank Zappa. Okay. You know what I mean? It couldn't. It had to.
if it was going to have any modern elements, it would have to be of the time, like say Ravel Yes, yes. No, or no. Rachmaninoff, and the music had to be more melodramatic Yeah. than other games that I've worked on. So it was really hard. I did a lot of revising before I even sent the first cues off, and Wow. I did get more revisions for that game than I usually do, but it was fine because I really wanted to kind of nail that. I wanted it to be it ended up being kind of like like the turn of the century in drag, if you know what I mean. Okay. Because it's hyped up. It's the sound quality is not the sound quality you would ever get from that time period, Yes, because of course. right. So I did things like kind of make the concert bass drum kind of front and center instead of way in the background, Hmm. and the acoustic instruments would float in and out as if a machine were controlling them. Ah, So I didn't I didn't pay any attention to it like a set soundstage. I had things floating all over the place in the panning spectrum and things like that. But in terms of the actual harmonic and melodic content, I was more restricted. okay. I have to listen again to that. It's a very interesting concept. Um, ha parlato di questo gioco che è uscito ormai credo un paio di anni fa, Dread Machine. È stata un po' una sfida, ha detto, scrivere la musica per questo gioco, perché innanzitutto è ambientato nel 1907 e la musica armonicamente gli è stato chiesto che rispettasse un po' quella dell'epoca veramente, no? Quindi non doveva approcciarsi troppo a degli stili arrivati dopo, quindi ha Wow. dovuto fare attenzione a questa cosa qui. Quindi nessuna influenza tipo Frank Zappa o il progressive o altre cose. E poi doveva essere una musica suonata da una macchina un po' impazzita. Adesso non conosco bene il gioco, però ecco, questo dice è uscito fuori anche un po' di più nella parte, ecco, del piazzamento stereo anche delle tracce, di come ha appannato le cose nell'ambiente sonoro. Però ecco sì, è stata un po' una sfida, perché ha dovuto cioè prima anche di mandare i pezzi agli autori, lui stesso ci tornava su un sacco di volte, li rivedeva perché voleva proprio farlo bene bene. Lavoro. This guy said something interesting. He said just ragtime, and There is like, there are some pieces in Dread Machine that are really close to ragtime pieces. That was something that I felt like I could just grab onto. Nice, yes, definitely. I could sense that. Sì, Valerio dice giustamente che c'è tanto ragtime, è vero, dice si è appoggiato molto a questa cosa nel comporre la colonna Valerio sonora è di Dread Machine. conoscenza musicale. Valerio is one of our group that is Orecchio fino, Valerio, sì, sì. yeah, he know all the name, all the style, all it's very good guy. Ragtime was interesting. Ragtime was before jazz, but Yes. it begat jazz. So it doesn't have the same jazz had an expanded harmonic content, and rhythmically it was a little different. Ragtime was straighter. You know how you hear music now and it goes swinging was not a thing back then, but ragtime was kind of the beginning of jazz, and it's just more straight. Yes. Fun. So I felt like that, and so when I brought in a saxophone player to play the part on one of these cues, which was very ragtime based, I had to tell him not to swing so much, because they're born to swing, jazz musicians.
And he got it. I said, I want you to get a subdued tone like Paul Desmond, and I want you to play the eighth note straight. Nice. Wow. What was the instrument? Sorry, I lost the info. Oh, saxophone. Saxophone. Okay. The saxophonist. I had a budget. Sometimes I have a budget for musicians besides myself. And Yeah, sometimes that's nice. I don't. Sometimes I don't. But for this one, I did. No, appunto ha sottolineato questa cosa del ragtime dicendo che è un po'... ovviamente è arrivato prima del jazz e ha portato poi al jazz in un certo senso, ma a differenza del jazz non era così articolato armonicamente, ritmicamente, era un po' più, come dire, straight, un po' più diretto, diciamo così. E tanto che poi anche al sassofonista che ha assunto per suonare sui brani, dice ogni tanto ha un budget per assumere altri musicisti, non sempre, però ogni tanto lo ha. Ha chiesto proprio di suonare più in quello stile, però ecco, bella considerazione questa. Bello. Molto bello. Volevi far vedere anche qualcosa di Thimbleweed Park? Detto... Sì, ora ce l'ho. Okay. C'ho la traccia, c'ho una traccia perché poi sono 40 minuti. Beh, sì, infatti. Tanto giusto per sentire anche, insomma, tutti i generi che lui ha affrontato con certo. Thimbleweed Park. Eccolo qua. I don't want to enter in a part of a fanboy, but I'm very happy to stay with you. It's an honor to stay with you. After listening this song, I appreciate that very much. Yeah, it's very, very beautiful, and it's really, really an honor. Now I don't want to make the fanboy. Michele, gli facciamo magari un'ultima domanda, poi lo lasciamo andare. Sì. So, one last question and then you're free to go. Okay. Thank you for your time, Steve. Yes. Just wanted to ask if you have any current and future projects. I know you have, but maybe you want to talk briefly about that. Yeah, I do, and I'm happy about it, and I can't talk about it because it's not released yet, but it involves surf music
Okay. and orchestra music and combinations of those things. Nice. Yeah, Nice. I think I can say that without getting in trouble. Ok. Sì, gli ho And chiesto se... and I'm working with George Sanger, who did Mm. who worked on Maniac Mansion and Monkey Island and stuff like that. And he's a great guy. We collaborated on some pop songs a couple of years back, and that was fun. And we met at a game developers conference. Ok. And we just hit it off. So he hired me. Nice. Nice. Yeah. Gli ho chiesto se sta lavorando a qualcosa di nuovo di cui può parlarci e mi ha detto che non può dire molto, però sta lavorando a queste composizioni che hanno un po' di surf, un po' di... you said surf and what else? Sorry. Orchestral. Ok. Like, è un po'... spy music and stuff. Ok, ok. Quindi qualcosa di più orchestrale su tipo spy music, musica un po' da spionaggio, eccetera, quello stile lì. E non può dire altro. Per non rivelare. E sta lavorando, questa è una cosa interessante, sta lavorando con George Sanger, noto anche come Fatman, che ha lavorato già alle musiche di Maniac Mansion, di Monkey Island, insomma era uno del team che ha conosciuto, diciamo, una fiera di sviluppatori, poi da lì si sono trovati, hanno fatto delle collaborazioni e adesso lo ha assunto per questo lavoro nuovo che, chissà cos'è, non lo so. We follow you on Twitter when you write something about the game. Yes, we'll find out. We'll find out. Oh, I'll, as soon as I'm allowed to talk about it, I will probably post it on Facebook. I don't get to Twitter too much. Okay. But I'm going to have to do something on Twitter when the game comes out, Mm-hmm. Yeah. Sì, si saprà su Facebook principalmente, lui usa più Facebook che Twitter, ma Perfect. quando uscirà il gioco dovrà usare anche Twitter, quindi anche lì. Perfect. Now because I have you on Twitter, but I don't have you in Facebook. Later I send you the ad of the page from so you can also see the video of this of tonight. Oh yeah. So is this streaming live right now, or it's streaming live? That it go in Twitch, on Facebook, and YouTube. Wow, so that's all of those at once, huh? Yeah. That's cool. That's great. I think the link you shared just links to this, so some people might be watching from there. Yeah. Later I send you, Marco, so you can send also to. Mm-hmm. Yeah, well, I really appreciate you guys having me on. It was really fun to talk about my work. And for us, it's a really it's an honor. Then I appreciate that. That is very, very. But the sound, the feeling, it's amazing. It's really, really amazing. You have a number one fan. Yeah. Yes, so. I'll take it. I'll take all the fans I can get. Thank you so much for your time, and we'll talk soon, I hope. It was my pleasure. Thank you so much, and have a good time and the best for your job. Thank you. Bye. Bye. Thanks a lot, you guys. Grande Mario. Bene. È stato un grande piacere, veramente. Aver potuto conoscere Steve è stato... No, poi, al di là di tutto, proprio belle le musiche. Sono una cosa da farsi venire i brividi. Veramente belle. Io te l'ho detto, oggi me le sono ascoltato mentre lavoravo, ma a volte mi distraevo, cioè stavo lì, mi metto lì con le cuffie e me l'ascolto tutto. Intensità, cioè anche soprattutto poi non era in macchina, esatto, perché etichettava effettivamente bella. Sì, la micciata c'è stata, sì. Ha mandato il trailer del gioco sbagliato. Va bene,
Grazie. Noi vi Bene. ringraziamo tantissimo. Se volete, siamo su Discord. Se volete venire a fare due chiacchiere, si continua a chiacchierare da Discord. Un salutone a tutti. Ciao ciao. Ciao, 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 ragazzi.